something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hit. I'm ripping that motherfucking Motor City, bitch. I just turned Slaughterhouse to a quintet. Began a trend set, murdered a friend's pet. Made shit as ill as it can get. Went in depth like a fucking vignette. In 2 bars, skin's wet. I'm already covered in sweat. And I wasn't even ready to come in Set yet. this drink down, Beat up a gal, start beef with a pal. Probably be wild till I'm wrinkled and see now. The rap god was a freestyle up the top of the dome piece while I was asleep on the couch. And I'm freestyling now. I need a towel, sweat leaks from my brow. It's burning my eyes, my cerebral is foul. Cause shit I'm thinking about should be illegal, I need my headband. Like the guy who left Cleveland, Ohio and went to South Beach with his talents. Scream fuck you on the way out and wink with a smile. This whole game can eat a dick. I'm going back deep on the ground, but right now, I'm back on that bullshit. And you, I'm singling out. Cause you're so fucking outdated, you should mingle a while. And I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. What the fuck is this clusterfuck of busters? Bunch of busted Douglases, motherfuckers is one-hit wonders. One swing in your crown, knock one out the park. One catch a jingle and now you think you fucking with me cause you sold like 300,000? Bitch, I can jump without my feet ever leaving the ground. Reach up, swing from a cloud with 3,000 people around. Evil and vile enough to leap in the crowd and heave a child in a sinkhole on Cinco de Mayo while I'm sprinkled in pico de gallo. I don't know much Spanish, I'm not bilingual, but I'll show you a Mexican standoff between just these two amigos, cause neither really wants to say what we're thinking out loud. But I sure as fuck think I know how to read body English, no doubt. Cause we're trying to kill each other, but lyrically, fuck is humility. What is a real MC? Royce, he came up in this shit, never spit that hustler shit, it wasn't a fit for me. Let them adjust till they just get the gist of me, just not giving a fucking plus with a history of muscular dystrophy. It wasn't a mystery why this middle finger was stuck in this upward position. So what in the fuck is a list to me? I'm used to not being on it, I expect it out of him. Heck with him, I'll get my respect without him. Ain't really been into diamonds since I put my first record out, but I could put a chain around my second album and wear it as a neck medallion. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hit. Became a millionaire, went downhill from there. Became civil, office swivel chair, sterling silverware. Screaming life is still unfair, till I get a real career. Fuck am I gonna do until then? This job is too fulfilling. 2 kajillion pairs of supervillain shoes to fill in the mood to kill till I plow my coupe de ville into some children at the food pavilion at Build-A-Bear. Warriors mine, I'm pro-hydrochlor and euphoria. In the drug emporium line, I'm soaring, I'm pouring Vicodin 4 at a time, ignoring the warning signs on them 4. I go 4-wheeler riding, gory and violent, horrifying. You surely won't find no one more pouring than I am with this retaliatory rhyming for Gloria Steinem. But I finger like a witness, show me a lineup. I usually am abusive, but excuse me ma'am, I guess I must have threw you for a loop like Toucan Sam when I said I could use a sample. Cause you's a tramp, but look how you react to this trigger like when I call you a bigger dyke than the Hoover Dam. And I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You're playing right into Lex Luthor's hand. It's such a ruthless plan. Might even lose a fan. But fuck it, Superman wouldn't change in a phone booth, but stand. I'm a brand new being, like Grand Pooba's band. Happy as Anderson Cooper having a tuba crammed in his pooper with lubricant. Wait, that's 2, I can't. Since honesty's the best policy, I'll give it the old college try. Try to acknowledge my mistakes, probably won't qualify as a gentleman and a scholar, but it's time that I swallow pride and say that I'm sorry. Sorry, I can't apologize. I think of all the times I compromised my bottom lines and thought of rhymes and sodomized your daughter's minds. Then I'm like dollar signs, but I may fight for gay rights, especially if they die. It's more of a knockout than Janae Rice. Play nice, bitch, I punch Lana Del Rey right in the face twice like Ray Rice in broad daylight in plain sight of the elevator surveillance till the head is banged on the railing. Then celebrate with the Ravens. Never date an assailant who self-medicates with inhalants. I'd meditate, but I may need a better way to escape the aggression, rage, and the anger. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hit. Cause leg restraints on the ankles, heavy weights in an ankle with handcuffs and chains. This ain't enough to contain it, but I'd still get the same respect as Jay if I came on stage in a fucking negligee every day in Liz Claiborne. Devastated from breakup with Kate Hudson. Weights, let your friends, what are they gonna say? Cause makeup ain't gonna cover that eye, the 7/8 of the way shut. Pepper sprayed with your face cut, made my bank like a lay up. Off these effing skanks on the way up. Oh, bitch thinks she's heaven sent.
It's evident that she ain't never been with 7 inches. Yes, I said 7, I measured it. 7 inches from the floor, while I'm standing on the 4th floor balcony at the Sheraton while I'm stretching it. Bitch, I'm a pit. So a limp dick's all you ever get. So if she's hesitant to get the hint, I bet you that I get the message in who she's messing with hella quick when I tell a chick not to ever use sex as a weapon when I step in and beat the wretched wench with a crescent wrench. Existential detriment to a lesbian devil and the impressive stench of an estrogen level. A separatist like a chesting rebel, impressiveness with the pencil, a pessimist with his lips pressed against the edge of this red bull. And I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Pedal to the metal, I'm ripping this shit, cause right away I'll give it to a bitch like a pedestrian, deadly as ever. See what kind of effect she has on the opposite sex when I push a flexible little sexy ass through a plate of plexiglass. Shady XV ass, perplexing ass. The last 15 years, and I'm predicting my next relapse when I spit these lyrics. So don't look at me weird when I start shifting gears and shit re-smears all over Britney Spears and these little Disney queers who use chicks for beards. Oh, in a Shady 2.0, we wrote it in Roman numerals like they do for the Super Bowls, cause it's supposed to confuse you hoes, so flows lose you as usual. So juvenile, 2-year-old when I go to the studio. It's only music, but don't be foolish though. You don't know me through it, ho, but you can blow me to it though, and my homies view it. Been known to lose it though, so if I overdo it, you drove me to it. When I step in the vocal booth, like I'm supposed to do and murder you on a fucking track like Tony Stewart. In one take, if I fuck up and I don't redo it, you couldn't sound grown on a beat if you were moaning to it. The day I don't say fuck you all, you can throw me through it. Rooting is tooting is shooting is from the hip with the sentiments, synonyms and pinning them for the women. I'm an enemy to them and the epitome of an inconsiderate idiot, but they consider me equivalent to chlamydia. They're trying to get rid of me, gadzooks. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hit. But I stickity stand for the figgity flag of the United States and the freedom I distribute these raps to. And if I catch you doing anything hindering or prohibiting that, after I get me the tattoo with your lips on my ass, I'ma be literally picking up and deliberately whipping the Statue of Liberty at you. Whoa! Fuck it. Got it somewhere in there, probably. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing My name to is take the Marshall. hit. I'm ripping that motherfucking Motor City, bitch. I just turned Slaughterhouse to a quintet, began a trend set, murdered a friend's pet, made shit as ill as it can get, went in depth like a fucking vignette, and 2 bars, skin's wet, I'm already covered in sweat, and I wasn't even ready to come in yet. Set this drink down, beat up a gal, start beef with a pal, probably be wild till I'm wrinkled and see now. The rap god was a freestyle off the top of the dome piece while I was asleep on the couch. E aí, irmãos da força, beleza? Estamos aqui no templo dos Strong Monsters. Tá lá o Marcos Ferrari e tá com aquele menininho ali que foi complicado hoje, viu, gravar aqui no Strongman Battle. Meus antebraços tá calejado, eu acho que a minha tendinite virou coisas mais profundas de Nietzsche. Tá tudo doído. Esse aqui, ele gosta do meu sofrimento. Você gosta, né? Não. Galera, esse aqui Eu adoro. é o Guro, né? Guro, Mestre Júnior. Ele faz uma arte lá das Filipinas que eu não consigo falar. Vou tentar falar, ele vai me xingar novamente. No meu canal você pode xingar, tá? Pode xingar. Pode dar xingar. tapa também? Oi? Tapa também? Cara, eu já apanhei tanto. Vem cá, faz aquela técnica lá. Vem cá, vou mostrar pra vocês como é que ele é carinhoso. Vem cá, faz um favor, meninão, chega aí. Não, você não vai fazer? Você não vai. Você só grava pro canal do Ferrari, né? Beleza? Ô, depois eu te dou 10 real. Depois eu te dou 10 real. Quer pra mim? Vem cá, galera. Só pra vocês terem uma noção do que foi aqui no gravar com o Júnior aqui. Júnior, mostra, pode fazer, mas faz desse lado. Mostra pra galera a diferença de um soco. Explica o que é o soco. Depois você explica o que é o tapa. Tá. Pessoal, assim, é o momento agora, depois que nós passamos a tarde gravando, então agora nós vamos fazer um relaxamento. Lá nas Filipinas, um dos melhores massagistas são os filipinos, né, os asiáticos. Então lá também, na minha época que eu estive nas Filipinas, eu aprendi algumas coisas também sobre amaciar a carne. Então a ideia agora disso é o quê? Para vocês poderem entender a diferença de um soco, tá?
O soco, ele... Você quer falar alguma coisa, Ferrari? Não, eu quero dar um soco. Não. Apesar que, né, o Ferrari, o problema é que ele vai colocar muita emoção. São 10 anos que a gente tá junto, assim, de amizade, né? Teve uma briguinha esse começo de ano, então eu não quero que ele desconte a raiva dele em mim. Ó, então eu saio de cena e... Não vai você. Não, você. Eu acho que o Ferrari vai fazer bem isso. Não, Ferrari não. Eu quero que você faça, mas por mim. Pode ser. Ferrari ignorante. Pode ser. Mas não bate não, mas não entra na vibe dele não, vai. Não, assim, é algo muito simples. Para vocês poderem entender, o som. Nós captamos o som das coisas, entendeu? Então a ideia é o que é? O soco, ele é muito, como eu posso dizer para vocês, ele é muito centralizado. Ele é focado. O queixo, pau, fechado, ok? Soco. Dói no tanto. Entendeu? Agora que vai doer. Esse é o soco. Deixa eu me apertar. Fechado. Tá bem. Como pode ser para vocês? Centralizado aqui, entendeu? O soco centralizado. Peitoral. Agora, eu vou explicar para vocês o porquê que Bruce Lee falava a diferença do tapa, que abre. Posso bater atrás? Entendeu? Vamos fazer uma combinação, Ferrari? Vamos. Você fecha lá atrás e eu fecho aqui. Então, quando eu der 3, nós vamos fazer um evento com muita tranquilidade para que a galera do canal compreenda o que é o tapa. Deixa eu me preparar. Cara, vai virar Jackass essa porra, velho. Cara, é Jackass, espera. Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Relaxa. Relaxa. Não vai doer. É simplesmente o momento que... É tapa, tá, desgraça? É o momento que É tapa, tá, ô criatura do você tem inferno. que relaxar. Para que você entenda isso, você tem que relaxar. Então, quando eu disser no 3, Ferrari, vamos lá, ok? Pra vocês verem o que eu passo quando eu venho pra Mogi das Cruzes, tá? Então, ó, no 3, ok? 1. E não precisa ser aquela coisa bem... É algo muito simples, muito relaxado. Pode deslocar meu ombro, hein? 1, 2, 3. Entendeu? Simples. Vamos voltar. Não está vermelho. Não está vermelho. Não ficou, tá tudo bem. Como é que você tá, Maverick? Você tá legal? Vamos de novo? De novo, para poder entender o conceito. Entender. Vamos Pessoal, lá. não entendeu ainda. Então... Vamos lá. Quem não entendeu ainda, o que eu faço? Ó, é o seguinte, depois desses tapa, eu quero 10 mil inscritos nesse canal e eu quero 20 mil aqui no canal Strongman Battle. Que daí, na íntegra, vai estar no canal Strongman Battle tudo que o nosso amigo Júnior mostrou de técnica bélica aqui, que é bélica, não é bélica, né? Bélica é quando tem arma, velho. Acabou. Eu acho que seu tapa foi fraco, viu? Acho que ele quis dizer que você não bateu com intensidade. Não, tá bom. Então vamos. Posso eu primeiro, depois você? Pode. Eu vou até pra cá agora. Ó, desse lado não, tá? Desse lado tá doendo, desse lado tá doendo. Tá doendo desse lado? Tá doendo. Desse lado mesmo. Vai ser relaxado, vai ser um tapa assim, para ele poder entender o princípio, para esse tapa. Não, esse tapa, ele relaxa o corpo, entendeu? É algo muito simples, de você poder... Agora você pegou de... Tá de brincadeira, tá doendo? Não, não foi nada não. Ainda bem que não tem Júnior com uma single Ferrari. Porque ele arrancou. Detalhe. Galera, grande abraço. Obrigado, meninão. Tá, galera? Então, galera, aproveitando a luz aqui, mais pra frente vai ter a entrevista com o Júnior sobre, como é que chama a arte? Pekiti, Tirsia, Kali. Pekiti. Vamos de novo. Pekiti, Tirsia, Kali. Pekiti, Tirsia, Kali. Isso. Falei. Que delícia! Tô ficando. Amor, se você ver meu peitoral tudo vermelho assim, não é coisa assim, mão. É a mão dele, viu? Eu tô gravando pra você ver. Bom, beleza? ouvi dizer. Tá? Então, galera, no canal Strongman Battle, ele fala Battle, ele fala errado. É Battle, tá? Canal Strongman Battle. A entrevista com o Júnior e sobre essa técnica lá das Filipinas de defesa pessoal e de ataque. Show de bola. Obrigado, galera. Grande abraço. E o que é aqui? Aqui é Strong, tio. Aqui é Strong, tio. Strong, tio. Que é Strong, tio. Manda.